Elections in developed nations is a means to some end, and this end is collective development and entrenchment of institutional power to guarantee the survival of a state. Therefore, elections are not a matter of life and death, and campaigns are decent. In such countries as Europe, America, and Far East Asia, you'll find that people who are campaigning do not paralyze economies so that they can woo the voters to install them in power. However, here in our country, as soon as the election is over, campaigns for the next election begin almost immediately without shame. You will see politicians storming marketplaces, politicians storming industrial parks, politicians stopping road traffic so that they can talk to people about an election which is to them an end to itself. This one is not just shameless, but it is a retrogressive, thoughtless, and one of the most ugly elements of the Africanized democracy. America goes to election in less than 4 weeks, but nobody even knows in the states of America whether there shall be an election, except that they know there shall be. You don't see roadshow trucks, you don't see billboards, you don't see political rallies stopping into highways, because to them, one day election is a means to an end, which is building their country, developing their infrastructure, setting strong their future. Here in our country, and many countries indeed in sub-Saharan Africa and Caribbean, you find that elections are almost a matter of life and death. And I think this becomes our Achilles heel. We must have a discussion, an honest conversation, that when a politician storms your place of work, if he is not coming to seek a service, you must ignore them. That when you see politicians on road stopping your traffic, you must deflate the tires of their vehicles. When you see politicians coming to line up school children, you must stop them and sue them, because politicians should not stop your work. They should not storm where you make money. They should not come to paralyze your economic activity, because they are politicians. We must have these conversations, Kenyans, and we must accept that when politicians are politicking, they only have the time set by the Constitution, 6 months before an election, and then 4.5 years next to do the work. This work must be tangible policies, must be visible infrastructural projects, must be life-easing policies taken by the government, so that by the next time we go to the election, we are going to elect manifestos, not individuals. When you see a politician coming to you that they are being persecuted, that watu wetu are being persecuted, think a lot. When they are looting, are they watu wetu? Are they? When they are filling their stomachs with all the loot of the taxpayer, are they our people? When they are watching economic activities of Kenyans burn into flames of economic depression, are they mtu wetu? When shall we say mtu wetu is who? I believe that Kenyans, although they get the leaders they deserve, I believe that Kenyans deserve better. And as we continue having these conversations, our minds will open up and charlatans will exit the political stage, and in comes the leaders of progress, who shall remember not to forget that politics is not the end to the means. It is the means to the ends, which is collective welfare and development. Kwa hivyo ukiona mwanasiasa anakuja kukuharibia mboka yako, fukuza yeye. Mkiona mwanasiasa anasimamisha barabara, gari zinakuwa na traffic, hizo gari toweni pumzi. Acha niwaulize bwana, kwani mwanasiasa hana kazi? Anakuja kazi yako, sijui Marikiti, sijui Gikomba, sijui anakuja Githurai,
alafu na nyinyi mnacheka, mnafurahi, napigwa, tunapigwa, tumeisha. Kuisha ni mwanasiasa kupigwa, ama kuisha ni mboka yako kuharibika, ni biashara yako kuumia, ni watoto wako kukosa kusoma, ni barabara kutoabika, ni mashida kamwe. Lakini lazima lakini wa Kenya lazima mchanuke, lazima muulize maswali. Mtu wetu ni mtu wetu lini? Mtu wako ni mtu wako lini? Hizi maswali lazima tutajiuliza bana. Kama sio hivyo basi takuanga na wakora after wakora after wakora after wakora, baada ya wakora. Lakini nani anaumia? Sio wakora. Wakora unajijenga, wewe ndio unaumia bwana. Wewe ndio unaumia sana. Ati mtu wenu ni nani? Yesu akasema neighbor sio yule mnakaa na yeye. Neighbor ni yule mtu anakufaa siku ya dhiki. Kwa hivyo hata siasa, mtu wenu sio yule anaitwa kama wewe, sio yule ametoka area yako, sio yule kona jina ya tribe yako. Hapana, bwana. Mtu wako kisiasa ni yule mtu anakurahisishia maisha, yule anakutetea, yule anapigana vita zako, yule anaunda nchi, yule anatengeneza mtaa yako, yule anahakikisha hospitali mna dawa na kuna kila kitu. Huyu ndo mtu wako bwana. Otherwise, hao wengine wakora, napigwa mtu yetu, simuaulize muone bwana. Wakati wanagawana mali yako, rasilimali ya damu yako, saa hiyo hakuna mtu yetu. Mtu yao saa hiyo ni hizo cartel zao, ni hizo madoo zao, ni hizo mapesa zao. Alafu wewe unapiga makofi, msiguze mlima. Mlima nani ukwambia? Mlima imeguzwa kutoka siku za mzungu. Mlima ya Elgon imeguzwa, mlima ya Mount Kenya ikaguzwa, mlima ya Kilimanjaro imeguzwa, milima zote za Chulu Simba imeguzwa. Hakuna mlima hata Kilimambogo haiwezi guzwa. Mlima ni mlima. Lakini kama mnasema mlima ni watu, basi mtu akisema mlima isiguzwe na ni watu anasema wasiguzwe, atuambie ni nani ameguza watu, na yeye kama ni yeye anaguzwa, yeye kuguzwa ni sisi kuguzwa aje? Sawa wazeia. Hizo vitu bwana muache za ujinga. Mtu yetu ni nani? Mtu yetu ni lini? Mtu yetu ni siku gani? Ni siku zile unaumia, shule haina walimu, hakuna desks, hakuna madaftari. Lakini saa hizo mtu yetu hawezi chomoka. Wakati mnachomewa nyumba zenu, mtu yenu hawezi chomoka. Wakati zinabomolewa hawezi chomoka. Wakati biashara zenu zinaumia, wakati shule zenu zinakosa namna, hospitali hazina dawa, kahawa na majani yameharibika, wakati barabara hazipitiki, mjamaa, saa hiyo sio mtu yenu bwana. Manake magari zake, madinga zake zinaweza toboa, lakini wacha aondolewe kwa ugali, wacha tenda zake zisiive, wacha mandege zake na magari zake zinyimwe mafuta. Saa hiyo ndio utajua mtu yenu.